Center front line, center back line, কেমন আছেন? drawing সাগরি ভালো আছেন। আমি আল্লাহ Center back line, shoulder line, একটি ভিডিও shoulder, half shoulder, ফুলি কাট কামিজ কাটিং পিরিয়ড মেজারমেন্ট লম্বা 43 ইঞ্চি, shoulder 13, ইঞ্চি half, করলাম, হাফ মেলাউন্স, হাফ শোল্ডার এবং 45 ইঞ্চি টোটাল, শেষ 3 ইঞ্চি, 3 ইঞ্চি লুজ 36, 1/4 plus ইঞ্চি, body, delay allowance, 2 ইঞ্চি লুজ, front neck, 5 inch, হিপ front 30 ইঞ্চি, neck, 3 ইঞ্চি লুজ, 40 hip ইঞ্চি, 5 inch, শোল্ডার বা পিরা front and back, 13.5 half, ইঞ্চি। neck ভিডিওটি width, ভালো লাগলে লাইক দিবেন, 2.5 inch, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ক্লিক বেল আইকন বাটনটিতে ক্লিক করবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। হাফ নেক উইথ 2.5 ইঞ্চ, পিছনের গলা হিপ 2 ইঞ্চ, front neckline, drawing, front round leg neckline, front round গলা, মোহরি অথবা আর্মহোল ডাউন 7.5 ইঞ্চি, 7.5 ইঞ্চ, আর্মহোল ডাউন, আর্মহোল ডিপ, চেস্ট লাইন, ওয়েস্ট পজিশন 14 ইঞ্চ, 14 ইঞ্চি ওয়েস্ট পজিশন ফ্রম শোল্ডার থেকে ওয়েস্ট পজিশন 14 ইঞ্চি। হাফ ইঞ্চি শোল্ডার ডাউন, হাফ ইঞ্চি শোল্ডার স্লোপ,
ফ্রন্ট পার্ট কলি কাট লাইন অনলি, শুধুমাত্র ফ্রন্ট পার্ট কলি কাট লাইন, ব্যাক পার্ট পিছনের পার্ট সেম ড্রয়িং, ফ্রন্ট পার্ট অনলি, আলাদা কালার অ্যান্ড সেপারেট কালার, কলি কাট লাইন। কলি কাট কামিজ কাটিং টিউটোরিয়াল মার্কিং করা শেষ হয়েছে। এখন আপনারা এই দাগের বাইরে কেটে নেবেন এবং সেলাই অ্যালাউন্সটা যোগ করা আছে, সেলাই করবেন। কাঠকলির জন্য আলাদা কাপড় আলাদা কালার নিয়ে নেবেন। মনে রাখবেন ফ্রন্ট লাইন, সামনের পার্ট, পিছনের পার্ট, ফ্রন্ট ফোল্ড, কাপড়কে এইভাবে ফোল্ড করে নেবেন। আমি কাপড়ের জায়গায় বোর্ডের উপরে করা হয়েছে, সেজন্য এরকম। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অন দিস ভিডিও, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, ক্লিক বেল আইকন বাটন ফর নেক্সট ভিডিও।